Hello my dear students, welcome back to our channel Pharma Knowledge Hub. In this video, we are discussing about neuron structure and functions. Neuron is considered as the structural and functional unit of the nervous system. These are mainly helpful for the transport of sensor and motor impulse. Neuron mainly contains the four parts. These are cell body, dendrites, axon terminals. So in the picture shown the main four parts: cell body, dendrites, axon terminals. Next part, cell body. The main portion of the neuron is called as cell body. The center of the cell body mainly contains the nucleus cells. The nucleus mainly stores some of the genetic materials. Dendrites are the branch-like structures extending away from the cell body. So dendrites అనేవి cell body నుంచి extend అయ్యే parts. Their job is receive message from the other neurons and allow this message to travel to the cell body. ఈ dendrites యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ అంటే అదర్ న్యూరాన్ నుంచి వచ్చే ఇంపల్స్ని రిసీవ్ చేసుకొని సెల్ బాడీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడమే దీని యొక్క మెయిన్ function. Next part, axon. So axon is a tube-like structure that carries an impulse from cell body to the structures that opposite end of the neurons. So that means axon terminal buds, which can then pass the impulse to the another neuron. So next part ki axon. ఈ axon అనేది ఒక ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ లాగా ఉంటుంది. దీని యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇంపల్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది సెల్ బాడీ నుంచి దాని యొక్క ఆపోజిట్ సెక్షన్ అంటే కింద ఉండే టెర్మినల్ బడ్స్ వరకు ఇంపల్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. మైలిన్ షీత్ ఆల్సో ప్రజెంట్ అరౌండ్ ద యాక్సాన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ మైలినేటెడ్ నెరో ఫైబర్స్. ఈ యాక్సాన్ చుట్టూ మైలిన్ షీత్ ఉంటే దాన్ని మనం మైలినేటెడ్ నెరో ఫైబర్స్ అంటాం. సో దిస్ మైలిన్ షీత్ ఫర్దర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ లిపిడ్ కాంప్లెక్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ స్వాన్ సెల్స్. సో ఈ మైలిన్ షీత్లో ఈ ప్రోటీన్ లిపిడ్ కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది, దాన్ని మనము స్వాన్ సెల్స్ అని కూడా అంటాం. గ్యాప్ బిట్వీన్ ది టూ సెగ్మెంట్స్ ఆఫ్ యాక్సాన్ ఈజ్ ది నోడ్స్ ఆఫ్ రన్వీర్. సో వేర్ ది సిగ్నల్స్ గెట్ రీఛార్జ్డ్. సో నెక్స్ట్ యాక్సాన్ టెర్మినల్. దిస్ ఈస్ ది లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది యాక్సాన్ నెరోస్. సో ఇన్ ది స్లైడ్ we are discussing about part and functions of the neuron. First part, axon. They perform the carry nerve impulse away from cells. Next part, dendrites. So they carry nerve impulse towards nerve cells. సో ఈ యాక్సాన్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ అంటే ఇంపల్స్ని సెల్ బాడీ నుంచి కిందకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటుంది. అదే డెండ్రైట్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ అంటే ఇంపల్స్ని డెండ్రైట్స్ నుంచి సెల్ బాడీలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్వాన్ సెల్స్. దీని యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ అంటే మైలిన్ షీత్కి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తూ ఉంటుందన్నమాట. నెక్స్ట్ పార్ట్, న్యూక్లియస్. ఇట్ మెయిన్లీ కంట్రోల్స్ ది యాక్టివిటీ ఆఫ్ ది సెల్. ఈ న్యూక్లియస్ అనేది సెల్ యొక్క యాక్టివిటీస్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పార్ట్, మైలిన్ షీత్. ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ది నెర్వ్ ఫైబర్ ఇంక్రీజ్ ది రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ నెర్వ్ ఇంపల్సెస్. నెక్స్ట్ పార్ట్, నోడ్స్ ఆఫ్ రన్వీర్ allowing nutrients and waste products to neuron. They also perform the repolation of the nerve membranes. Sympase is mainly helpful for the releasing of neurotransmitters.